I come before you and God for you to forgive me and God to forgive me too. Nayebi ke presque batu nyonso bayebi kanini ngai Paulina na leki nango. Maybe everybody knows what I went through. Nazalaki na problème ya motema. I had a heart issue. Nake hôpital. I went to the hospital. Balobi il faut bazwa tio moko batia na motema na boyi. They say they had to take kind of a stent to put a pipe to put on my heart. I refused. Baye ko proposer lisusu bazwa batterie basta l'opération batia na kati ya nzoto. They say also they wanted to use a pacemaker to put on my heart. Na boyi. I refused. Baye ko sinisenga mikanda. They make me sign papers. When I sign papers, vest life. They put me on a life vest. Na bundani na ngoba batianga depuis na 11e mois 2023. And they gave it to me since November 2023. Na vandi nango tokomi le 5 mai 2024. And in May 5th, 2024, na lobia nzambe. I said, God, I say, I don't know what to say. It's not my case anymore. I took the life vest off and put it down. May 20th. Hôpital ebengi po batalelaka makambo nyonso soki nalongoli ka veste na nzoto esignale déjà kuna na. So the hospital called because they monitor that last vest from home, from the hospital. Babengi. They called me. Problem nini? What's the issue? Nalubi na bango nakotika laka kolata lisusu veste wana te boya kozwa eloko na bido. I told them I'm not going to wear that vest anymore. Please come and get it. Basiliki okokufa makambu ebele. They were mad and they say you might die and they gave me so many consequences. They explained. Tokomi le 25 boye batindi mutu aya kozwa ngome ifona signer. May 25th they sent somebody to come and get it, but they wanted me to sign. Na signer. I signed. Na zongisi. I gave it back. Kozongisa na zongisa kina vandi na ngana lobaka kaka ke nzambe. Eza lisusu likambo na ngai te yo moko kota soki obundeli ngabiti soki yo telemi ngana longi. And every time as I was telling God in my prayers that it's not in my hands anymore, it's you. And if you stand in my case, I will have victory. Nzambe wana atika kingai te. And he never gave up on me. Tokomi mois passé na bosani date. Last month, I don't remember again the date. Nazaki na rendez-vous na Mercy Hospital na Abat. I went to Mercy Hospital in Abbott, South Buffalo. Na komi kuna batali balobi nazali susu na problème. They looked at my house. They said there was no more issue. Atako na bandaki ko belela église te mais papa na mama bayebi kotango nyonso tozalaki kozala na bango na lisanga. Even though I was not coming to tell maybe everybody, but the pastor and our pastor knew what was going on because we were always together communicating about what was going on. Yango nazozongisa matondo ebele na nzambe wana pe na bino nyonso obosingalinga. That's why I want to thank this God. Amen, amen. We're clapping for the Almighty God for this great victory. God is good, eh? All the time.
Merci Maman Mimi pour le témoignage. Thank you, Mama Mini, for this great testimony. Alors là, nous continuons avec les annonces. We continue with the announcements. Les papas. Je vois, il n'y a pas beaucoup de papas aujourd'hui, mais There's not a lot of fathers today. on va quand même avoir une petite réunion après l'église, après le culte. We're going to have a small meeting after service. Dans le basement, on se voit juste pour In the basement, 10 minutes. let's meet for 10 minutes. le papa. Vous êtes invités. Fathers, you are all invited. Alors pour l'école de dimanche aujourd'hui, For Sunday school today, ok, il n'y a pas école de dimanche, no donc les Sunday enfants, school, so the kid will stay here. si les parents vous pouvez encadrer les enfants, Parents, if you can watch the kids so that they don't run up and down the building. voilà, là maintenant nous allons appeler le prédicateur de la journée. We're going to- Nous appelons le pasteur, il a un mot à dire. We're going to call the pastor, he has a word. Shalom Église, Shalom Church, je vais bénir le Seigneur I want to thank God parce que la Bible dit que il est le Dieu qui écoute la prière. because the Bible says it's the God who listens to prayers. Nous avons écouté les témoignages de Maman Mimi. We listen to the testimony of Mama Mimi. Je peux vous assurer que chaque mercredi, I have to assure you that every Wednesday, ceux qui sont à mes côtés, those who are with me, je cite toujours son nom. I always mention her name. Je cite aussi les noms des autres qui m'ont donné des intentions de prière. I also pray for other people who give me intent. En tout cas, chaque mercredi. But every Wednesday, Et dans mes temps de prière aussi, and even in my personal prayer time, quand j'ouvre les chapitres de ceux qui sont malades, when I open the chapters of those who are sick, si elle n'est pas la première sur cette liste-là, if she's not the first on that list, elle peut être la deuxième ou la troisième. she can be the second on the third. Alors je bénis Dieu So I thank God pour le témoignage que nous venons d'écouter ce matin. for the testimony that you just heard this Il est le morning. Dieu qui agit. He's the God who acts. Il a fait l'oreille, He created ears. il entend. He can hear. Et il s'appelle Jéhovah Rapha, And he's Jehovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. the God who heals us. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire ou dire maintenant. I don't know what to say or do right now. Je crois que je vais aussi, moi aussi, donner une offrande de remerciement. I want to give a Thanksgiving Parce offering que nos prières n'ont pas été inutiles. because our prayer were not in vain. C'est un encouragement que je reçois de la part de Dieu. It's an encouragement that I'm receiving from Même God. si ce n'est pas aujourd'hui, Even if not today, mais demain il fera. but tomorrow He will do Alors, it. je le bénis pour So cela, I bless Him for that, pour le témoignage que nous venons d'écouter for en the ce moment. testimony we just heard. Que son nom soit béni à May His jamais. name be blessed forever. Seigneur, nous te bénissons, ô Yahweh, le Dieu incomparable, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu qui prend soin de nous. Qui est comme toi, ô Seigneur? Tu fais de grandes choses. Qu'est-ce que la maladie devant toi? Qu'est-ce que mon problème devant toi, ô Seigneur? Toi, tu es le Dieu des solutions. Toi, tu fais au-delà de ce qu'on peut attendre. Certainement, ce médecin était étonné. Mais cette femme, on lui dit de porter ceci, elle ne le fait pas. Et un jour, en leur présence, dans leur propre laboratoire ou machine, ils constatent qu'elle est guérie. Alléluia. Il n'y a que toi qui pouvais faire cela. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons inviter Maman Solange.